Spotlight focuses this time on the Citroën XM and the Peugeot 605. These two new French cars are designed to slot into the luxury car segment. Both makers are members of the PSA group, so the cars have a number of common components. This has resulted in vast development benefits for both companies, particularly on the engine side. The Citroën XM and the Peugeot 605 are both available with 4 engine alternatives. 2 of these are 2-litre inline 4s, one of which develops 110 horsepower and the other 122 horsepower, both at 5,600 RPM. Further up the scale are 2 V6s, both with a swept volume of 3 litres. One of these is rated at 170 horsepower at 5,600 RPM, and the other delivers 200 horsepower at 6,000 RPM. All engines are transversely mounted and drive the front wheels, just like on the Saab. We road tested the 2 cars and compared them with the Saab CD with a 2.3-litre turbocharged engine. Although the 2 French cars are powered by the same engines and both have front-wheel drive, a common floor pan, and many other components in common, they both have their own distinctive identities. A Peugeot 605 could never be confused with a Citroën XM. The Citroën XM has been styled by Bertone, and the design is reminiscent of the Saab 5-door model. Opinions on the car vary widely. At Spotlight, we were far from unanimous about the styling. Although the car has a distinct Citroën identity and attractive lines, it makes a disjointed impression on some people. The basic design of the Peugeot 605 comes off the drawing board of Pininfarina and is similar in concept to the Saab CD model. It has very pleasing lines and radiates quality and integrity, but it looks slightly bland. The interior of the Citroën XM gives the impression of a roomy and airy driver's environment. The dashboard is futuristic, but unfortunately also a little messy. But it does impart a sense of high quality. And this also applies to the Peugeot 605, although in a more formal manner. But the instrumentation reveals clearly that both cars originate from the same stables. Viewed from the driver's cockpit, the interiors of both cars make a roomy impression, as befits 2 of the biggest production cars on the market. The Peugeot 605 is the somewhat larger of the 2. The space in the rear seat is ample for 3 adults. This is also true of the Citroën XM, although the body shell tapers towards the rear, which encroaches both on the back seat and on the luggage space. Although the luggage capacity of the XM model is only 341 litres, we found that it can accommodate more luggage than the 605, and the XM is also easier to load.
On paper, the Peugeot 605 has more luggage space at 432 litres, but it also has a tall sill and a narrow opening, which makes the luggage more difficult to stow. On the other hand, access into the car interior is easier. Both the door opening and the opening angle are large, and the seats are convenient and easy to adjust. But the seat cushion of the Peugeot 605 is a little too short, which can be tiring on a long journey. So what are the two French cars like to drive and travel in? In a nutshell, no criticism can be leveled at the comfort in either of them, apart from a little too much wind noise. Particularly in the Citroën XM, the ride comfort is excellent, both in city traffic and out on the highway. Citroën is clearly determined to strengthen its reputation for being a very comfortable car. While Peugeot leans somewhat more towards sportiness. The performance of the car depends on the engine that powers it. The four-cylinder engines are not man enough for the big league. They are too weak and whiny, and the noise level is unacceptable. Even with the 170 horsepower V6 under the bonnet, the performance of the car is below par for its class. The torque, 240 Newton meters at 4,600 RPM, tells the whole story. On the other hand, the fourth engine, the 200 horsepower V6, is very competitive. The peak torque is high at 260 Newton meters, but above all, the engine delivers it earlier, at 3,600 RPM. In brief, the engine is powerful and smooth at all speeds. But the cars are thirsty, particularly those with V6s. Measured by ECE standards, the consumption of the 170 horsepower engine is 19 miles per gallon, and the more powerful V6 is a tiny bit thirstier. We also tested the road behavior of the cars by driving them hard on the Anderstorp racetrack. This is where they would show their true mettle in terms of suspension comfort and road holding. Both the Citroën XM and the Peugeot 605 have a computerized active suspension system. An onboard computer receives information on the road speed, gradient, steering wheel movements, brake pressure, and accelerator pedal load several times a second, and adjusts the suspension system accordingly. If the car is driven hard into a curve, the suspension will become stiffer to counteract body roll tendencies. On the Citroën, this is done by a hydropneumatic system. The Citroën XM also incorporates the benefit of level control and offers the best ride comfort, at least for normal motoring. Peugeot has chosen electronics for controlling the suspension. Although not as advanced as the Citroën system, the Peugeot suspension offers better comfort and above all, better control, particularly in hard motoring. This is probably due to the Peugeot's inherently better road holding. The torque steer effect usually associated with high-power cars with front-wheel drive is also concealed better on the Peugeot. But the power steering of the 605 is a little twitchy at low speeds.
Spotlight has no reason to dispute that both the Citroën XM and the Peugeot 605 fit well into the upper middle class, particularly with the more powerful 6 under the bonnet. But both cars are very thirsty. Excellent comfort and roominess are the strong features of the cars. Both cars are also distinctive in their own ways. The XM model has its special appearance, while the 605 radiates both integrity and beauty. Extra marks for the road holding of the Peugeot and the innovativeness of the Citroën, although the latter is not to everyone's liking. On the negative side, both cars suffer from wind noise. The power steering of the 605 is nervous at low speeds. The seat cushions of the front seats are a little too short, and the luggage compartment is difficult to load. The Citroën XM doesn't feel quite as solid as the Peugeot 605, but we cannot level any serious criticism against either of the French cars. So how does the Saab measure up to the new French cars? Although the difference is marginal, we must admit that the French cars have a roomier interior than the Saab. But the luggage compartment of the Saab is bigger and easier to load. Due to the combination of front-wheel drive, solid rear axle, and a balanced chassis, the Saab has better road behavior than the Frenchman. These features, together with a well-matched suspension, provide the Saab with a standard of comfort which is fully comparable with that of its rivals. But the true strength of the Saab, as compared to both of the French cars, is its engine, even when pitched against the most powerful of the French engines. The turbocharged 2.3-liter Saab engine is much more economical on fuel. And above all, it is more silent, more powerful, and smoother, with much livelier acceleration at all engine speeds. On the whole, Spotlight considers that the Saab is a nose ahead of both French cars. Spotlight testar den här gången Citroën XM och Peugeot 605. Det är två nya franska bilar med siktet inställt på att etablera sig i lyxbilsegmentet. Båda märkena ingår i PSA-gruppen och har en rad gemensamma komponenter. Det är framförallt på motorsidan som man fått stora utvecklingsfördelar. Både Citroën XM och Peugeot 605 erbjuds med 4 motoralternativ. Först 2 raka fyror på 2 liter. Den ena med en effekt på 110 hästkrafter och den andra på 122 hästkrafter, båda vid 5600 varv per minut. Motorprogrammet toppas av 2 V6-or på 3 liter. Den ena med effekten 170 hästkrafter vid 5600 varv per minut,
den andra med 200 hästkrafter vid 6000 varv per minut. Alla motorerna är tvärställda och driver på framhjulen, liksom Saab. Med på provturen som jämförelseobjekt är en Saab 9000 CD med turboladdad 2,3 liters motor. Även om de två franska bilarna har samma motorer, framhjulsdrift, samma bottenplatta och många andra gemensamma detaljer har man ändå lyckats bevara bilarnas identitet. Det finns ingen som förväxlar en Peugeot 605 med en Citroën XM. Citroën XM är Bertone-ritad och konceptet påminner om Saabs 5-dörrarsmodell. Omdömena går brett isär. Spotlight-redaktionen är inte odelat positiva till formgivningen. Visserligen har den en klar Citroën-identitet och den har snygga linjer, men en del tycker att den ger ett oenhetligt intryck. Peugeot 605 har fått sin grunddesign av Pininfarina och är till sitt koncept mer lik Saabs CD-modell. Den har mycket vackra former och utstrålar kvalitet och helhet, men den känns en aning slätstruken. Interiört ger förarmiljön i Citroën XM ett rymligt och luftigt intryck. Instrumentpanelen är futuristisk, men tyvärr också lite rörig. Men känslan av kvalitet är hög. Och det gäller även för Peugeot 605 som är mer strikt, men släktskapet i instrumenteringen märks tydligt. Kupén känns rymlig från förarplats i båda bilarna som tillhör de största serietillverkade personbilarna på marknaden. Peugeot 605 är den något större av dem. Utrymmet i baksätet räcker gott och väl till för 3 fullvuxna personer. Det gör det även i Citroën XM trots att karossformen smalnar av bak till och inkräktar på både baksätets och bagageutrymme. Visserligen rymmer XM-modellen bara 341 liter, men vi får plats med mer bagage i den än i 605an. Dessutom är XM-modellen lättare att lasta. Peugeot 605 har ett större bagagerum i liter räknat, hela 432 liter. Men 605an har hög lasttröskel och är svårlastad eftersom öppningen är trång. Då är det lättare att komma in i kupén. Både dörröppningen och öppningsvinkeln är väl tilltagna. Och dessutom är stolarna sköna och lätta att ställa in. Stolsitsen i Peugeot 605 är dock lite kort och det kan bli tröttande vid långfärd. Hur är då de båda franska bilarna att köra och att åka i? Låt oss genast konstatera att förutom störande vindbrus är det inte något fel på komforten i någon av dem. Särskilt i Citroën XM är åkkänslan utmärkt både i stadstrafik och ute på landsvägarna.
Det står helt klart att Citroën är måna om att stärka sitt rykte som komfortbil. Peugeot satsar mer på sportighet. Bilarnas prestanda beror på vilket motoralternativ man väljer. Citroëns och Peugeots fyrcylindriga motorer räcker inte riktigt till om man vill göra anspråk på att spela i den högsta ligan. De är för klena, surriga och ljudnivån är oacceptabel. Till och med när det gäller 170 hästars V6an ligger motorprestanda i underkant i klassen. Vridmomentsiffrorna är avslöjande. 240 Newtonmeter vid 4600 varv per minut. Den fjärde motorn, V6an på 200 hästkrafter, är däremot mycket konkurrenskraftig. Det maximala vridmomentet är högre, 260 Newtonmeter, och framför allt kommer det tidigare, vid 3600 varv per minut. Kort sagt, en kraftfull och smidig motor, både vid låga och höga varv. Men bilarna är törstiga, och det gäller särskilt V6orna. 170 hästars motorn drar 1,5 liter milen enligt EEC-normen. Den starkare V6an ytterligare några droppar. På Anderstorps racerbana känner vi lite mer på bilarna under hård körning. Det är nu de ska få bekänna färg när det gäller fjädringskomfort och väghållning. Både Citroën XM och Peugeot 605 har så kallad aktiv fjädring med en dator i bilen som tar hänsyn till hastighet, lutning, rattrörelser, bromstryck och belastning på gaspedalen. Datorn får information flera gånger per sekund och justerar fjädringssystemet för att ge maximal komfort. Pressar man bilen hårt genom en kurva styvas fjädringen upp och spjärnar emot karossens tendens att vilja kränga. Hos Citroën är det ett gasvätskesystem som sköter tekniken. Citroën XM har också ett övertag genom sin inbyggda nivåreglering och kan åtminstone vid normal körning erbjuda den bästa åkkomforten. Peugeot har valt att reglera fjädringen med elektronik. Även om detta system inte är lika avancerat som Citroëns ger det vid provocerad körning bättre komfort och framförallt bättre kontroll. Vilket antagligen hänger samman med att Peugeot har bättre väghållning. Peugeot har dessutom kunnat dölja sitt drag i ratten som man kan känna i en framhjulsdriven bil med hög effekt. Å andra sidan känns 605ans servostyrning lite nervös i låg fart. Spotlight-redaktionen tycker att både Citroën XM och Peugeot 605 platsar i övre mellanklassen, speciellt om de har den starkare sexan under huven. Men bensinförbrukningen är i högsta laget. Bilarnas starkaste sida är den utmärkta komforten och rymligheten. Dessutom har båda bilarna en egen identitet. XM-modellen är mer speciell till utseendet och 605an utstrålar både helhet och skönhet. Extra plus för Peugeots vägegenskaper och Citroëns innovationslusta som emellertid inte passar alla.
På den negativa sidan kan vi notera vindbrus i båda bilarna. (605:ans servostyrning är nervös vid låg fart. Framstolarna är lite för korta i sitsen och bagagerummet är svårlastat. Citroën XM känns inte riktigt så gedigen som Peugeot 605. Men i övrigt har vi inga större invändningar mot någon av fransmännen. Hur står sig då Saab mot de här nya franska bilarna? Även om det rör sig om bråkdelar måste det erkännas. Fransmännen är rymligare än Saab inuti. Men Saabs bagageutrymme är större och mer lättstuvat. Saabs framhjulsdrift, stela bakaxel och balanserade chassi ger bättre vägegenskaper än hos fransmännen. Tillsammans med en väl avstämd fjädring ger det Saab en komfort som ligger i klass med konkurrenterna. Men Saabs riktiga styrka gentemot de båda franska bilarna ligger i motorkonceptet. Till och med när man jämför med den vassaste franska motorn. Den turboladdade 2,3 liters motorn drar betydligt mindre bensin, men är framförallt tystare, starkare, smidigare och mer accelerationsvillig genom hela varvtalsregistret. Sammantaget tycker Spotlight-redaktionen att de båda fransmännen får lämna plats för Saab. Ce nouveau numéro de Spotlight s'attache cette fois à la Citroën XM et à la Peugeot 605. Ces deux nouvelles voitures françaises viennent s'ajouter à celles qui composent déjà le segment de marché des voitures de luxe. Les deux constructeurs sont membres du groupe PSA et les deux véhicules disposent donc d'un certain nombre de composantes communes. Ceci a permis aux deux constructeurs de développer certains points et également de bénéficier d'une assistance mutuelle au niveau de la motorisation. Tant la Citroën XM que la Peugeot 605 sont disponibles en 4 motorisations différentes. 2 moteurs sont des 2 litres, 4 cylindres en ligne. L'un des moteurs développe 110 chevaux et l'autre 122 chevaux à 5600 tours pour les deux. On note la présence dans les versions haut de gamme de 2 moteurs V6 de 3 litres. L'un d'eux développe 170 chevaux à 5600 tours et l'autre développe 200 chevaux à 6000 tours. Les deux voitures sont équipées de moteurs transversaux et des tractions avant. Nous les avons donc essayées toutes les deux sur route et les avons comparées avec la Saab 9000 CD 2 litres 3 turbo. Bien que les deux véhicules français aient le même moteur et soient des tractions avant, qu'ils disposent de nombreuses composantes communes et d'une conception de base commune, ils ne sont pas identiques à l'arrivée. Il est impossible de confondre une Peugeot 605 avec une Citroën XM.
La Citroën XM a été dessinée par Bertonnet et son design nous rappelle celui de la Saab en version 5 portes. Les opinions à propos de cette voiture sont assez variées. À Spotlight, son style n'a pas fait l'unanimité. Bien que ce modèle diffère des précédentes Citroën et qu'il ait des lignes séduisantes, les gens restent divisés. La conception de base de la Peugeot 605 a été réalisée par Pininfarina et est similaire à celle de la Saab CD. Ces lignes sont belles et lui confèrent une impression de qualité et d'intégrité, mais ne l'empêchent pas d'avoir l'air un peu terne et mièvre. L'habitacle de la Citroën XM semble offrir aux conducteurs et aux passagers un espace aéré et confortable. Son tableau de bord est futuriste, mais également légèrement désordonné. Il offre toutefois une nette impression de grande qualité. Ceci s'applique également à la Peugeot 605, bien que ce véhicule soit plus formel. L'examen du tableau de bord confirme clairement que les deux véhicules proviennent bien du même constructeur. Assis dans le cockpit, les deux voitures donnent une impression de confort, ce qui sied aux deux véhicules les plus vendus du marché. La Peugeot 605 est un peu plus large que la Citroën XM, l'espace arrière convient pour 3 personnes adultes. Ceci est valable pour la Citroën XM malgré le design effilé de l'arrière qui rejaillit à la fois sur les sièges arrière et sur le volume de chargement. Bien que le volume de chargement de la XM ne soit que de 341 litres, nous avons trouvé qu'elle pouvait contenir un nombre supérieur de bagages que la 605. Le chargement est également plus facile dans la XM. En théorie, la 605 est annoncée comme ayant un volume de chargement de 432 litres. Toutefois, le seuil de chargement est haut et l'ouverture du coffre étroite, ce qui rend le rangement des bagages assez malaisé. En revanche, l'accès à l'habitacle est plus simple. L'ouverture et l'angle d'ouverture des portes sont larges, et les sièges sont pratiques et aisément ajustables. Cependant, le coussin d'assise de la Peugeot 605 est un peu juste, ce qui pourrait entraîner une certaine fatigue lors de longs trajets. Abordons maintenant les sensations que l'on éprouve lorsque l'on voyage dans l'une ou l'autre d'entre elles. Pour être bref, on ne peut rien leur reprocher en matière de confort, si l'on accepte toutefois le niveau de bruit. La Citroën XM s'avère particulièrement confortable, que ce soit en ville ou sur autoroute. Citroën est fermement décidé à renforcer encore sa réputation de grand confort. Alors que Peugeot souhaite mettre l'accent sur le caractère sportif. Les performances de la voiture dépendent du moteur. Les moteurs 4 cylindres ne sont pas à la hauteur du défi. Ils sont trop mous, gémissent trop et leur niveau de bruit n'est pas acceptable. Même avec le V6 développant 170 chevaux, les performances de la voiture sont bien inférieures à celles des autres véhicules de cette classe. Le couple de 240 Nm à 4600 tours minute parle de lui-même. D'un autre côté, le V6, développant 200 chevaux, est très compétitif. Le couple maximum est de 260 Nm, ce qui est très élevé. Mais surtout, le moteur offre ce couple dès 3600 tours. Pour résumer,
Le moteur est souple, quelle que soit la vitesse. Mais toutes deux consomment beaucoup, particulièrement celles qui sont équipées du V6. En se référant aux normes CE, la consommation du moteur 170 chevaux a été mesurée à 15 litres au 100 km et le puissant V6 consomme encore un peu plus. Nous avons également testé le comportement sur route des deux voitures en les poussant vraiment sur le circuit automobile d'Andestop. Elles ont, à cette occasion, révélé leur véritable tempérament, tant au niveau du confort offert par les suspensions que de la tenue de route. Tant la Citroën XM que la Peugeot 605 sont équipées d'une suspension assistée par ordinateur très active. L'ordinateur de bord reçoit plusieurs fois par seconde des informations sur la vitesse, l'état de la chaussée, la dénivellation, les mouvements du volant, la pression des freins et la pression appliquée sur la pédale d'accélérateur, ce qui lui permet ensuite d'ajuster la suspension en conséquence. Si la courbe est attaquée de façon brusque, la suspension est immédiatement raidie de façon à contrer toute tendance au roulis. Sur la Citroën XM, le même résultat est obtenu grâce au système hydropneumatique. La Citroën XM dispose également d'un correcteur d'assiette et nous offre le meilleur confort routier, tout du moins avec la motorisation de base. En matière de suspension, Peugeot a préféré la solution électronique. Bien qu'elle ne soit pas aussi techniquement avancée que celle de la Citroën XM, la suspension de la Peugeot 605 offre un meilleur confort et surtout une facilité de contrôle accrue, particulièrement dans les motorisations les plus puissantes. Ceci est probablement dû au fait que la Peugeot a toujours eu une meilleure tenue de route. L'effet de couple au volant, habituellement rencontré sur les véhicules très puissants à traction avant, est également moins important sur la Peugeot 605. Toutefois, la direction assistée de la Peugeot 605 est légèrement sèche et saccadée à basse vitesse. Spotlight n'a aucune raison de contester le fait que tant la Peugeot 605 que la Citroën XM sont à leur place parmi les meilleurs véhicules de la moyenne gamme, particulièrement lorsqu'elles sont équipées du moteur V6. Toutefois, les consommations des deux véhicules sont très élevées. Un confort haut de gamme et un volume chaleureux, telles sont les deux principales caractéristiques de ces véhicules. La Peugeot 605 et la Citroën XM sont malgré tout bien distinctes. La Citroën XM a une ligne bien à elle et la Peugeot 605 est belle et donne une excellente impression d'intégrité. L'excellent comportement routier de la Peugeot 605 et le caractère innovant de la Citroën XM, bien que cette dernière puisse ne pas plaire à tous. En ce qui concerne leurs défauts, il faut noter leur fort taux de bruit aérodynamique. La direction assistée de la Peugeot 605 est nerveuse à petite vitesse. Les coussins de siège avant ont une taille quelque peu insuffisante. Et le chargement du coffre est malaisé. La Citroën XM ne semble pas aussi robuste que la Peugeot 605. Mais nous ne pouvons faire de réels reproches à aucune de ces deux voitures françaises. Comment se situe la Saab par rapport à la Citroën XM et à la Peugeot 605 ? Bien que les différences soient marginales, il faut reconnaître que les deux françaises offrent un habitacle plus confortable que la Saab. Toutefois, le coffre de la Saab est plus volumineux et d'un chargement plus facile. En raison de l'association traction avant, train arrière solide et châssis bien équilibré, la Saab offre un meilleur comportement sur route que les deux françaises. Ces caractéristiques, de même que la bonne conception de sa suspension, fournissent à la Saab un confort que l'on peut tout à fait comparer à celui de ses rivales. Cependant, en comparant les trois véhicules,
La véritable force de la Saab réside dans son moteur, et ceci, même lorsqu'il est confronté au plus puissant des moteurs proposés sur les françaises. Le 2,3 litres turbo de la Saab a des valeurs de consommation bien inférieures. De plus, et c'est à noter, il est beaucoup plus silencieux et souple, ses accélérations sont beaucoup plus franches, quelle que soit la vitesse et le régime du moteur. D'une façon générale, Spotlight estime que la Saab a une longueur d'avance sur la Peugeot 605 et la Citroën XM.